in English. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද different වෙනස් types වර්ග වල රස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. If you like, you can take a small notebook and write down the words with meanings. පුතාලා කැමති නම් වෙනම පොතක් අරගෙන පොඩි notebook එකක් මේ වචන ලියලා සිංහල meaning එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. Next, we are going to learn verbs. Now we see first word that we are going to learn is, read this, sour. Sour. What are you eating? මොනවද කන්නේ? I am eating a lemon. මම lemon ගෙඩියක් කනවා. මම දිලි ගෙඩියක් කනවා. Isn't it sour? ඇඹුල් නැද්ද? Yes, it is. Oh, ඇඹුල්. Then tell me, will you? What is the meaning of sour? ඇඹුල් රස. What is this word? How to pronounce? Bitter. Say it again. Bitter. Let's see the conversations. දෙපස් ටික බලමු. What is this curry? මේ මාළු පින්න මොකක්ද? This is a bitter gourd curry. මේක කරවිල මාළුවක්. I don't like to eat. It has a bitter taste. මං කන්න කැමති නෑ. මේකට තියෙන තිත්ත රහත්. Now tell me, what is the meaning of bitter? Titta. You have learned 3 words here. 3 new words. Curry, malupini, bitter gourd, karavila, bitter taste, titta rasa. What is this word? Sweet. Let's see the conversations. Would you like to eat toffees? Toffees kanna kemathida? Yes, yummy. Toffees are very sweet in taste. Rasa දෙයකට අපි මොකද කියන්නේ? Yummy. රසයි. Toffees are very sweet in taste. Toffees හරිම රසයි නේද? taste එකෙන් හරි රසයි. Now tell me, what is the meaning of sweet? තැනි රස. Now can you read this one? What is it? How to pronounce? Salty. Let's see the conversations. දෙපස් බලමු. This curry is very salty. How do I eat? මේක මාළු පිණි හරිම ලුණු වැඩි ලුණුයි. How do I eat? කොහොමද මම කන්නේ? Eat, will you? කන්නකෝ, don't be finicky about everything. හැම දෙයකම කන් කෙඳිරි ගන්න එපා. Finicky. Finicky means පුංචි දෙයට කන් කෙඳිරි ගන්නවට we say finicky. Here now you have learned. What are the words that you have learned? Salty, rasai, finicky, punchi data, kan kendiri ganama. Next word, what is this word? Incipient. Let's see the conversations. Mommy, I don't like to eat this insipid food. අනේ අම්මේ මං නම් කැමති නෑ මේ නීරස. කිසිම රසක් නැති. We say in සිංහල නීරස. කෑම කන්න. Don't tell lies. බොරු කියන්න එපානේ. I know that you are a poor eater. මම දන්නවනේ ඔයා poor eater කෙනෙක් කොහොමත් කන්න එච්චර කැමති නැති කෙනෙක්.
අපි කියන්නේ කොහොමද? poor eater. Sometimes you eat like a bird. හිඳ කනවා කුරුල්ලා වගේ. We say you are a poor eater. Lies කියන්නේ බොරු. Don't tell lies කියන්නේ බොරු කියන්න එපා. Poor eater කියන්නේ කන්න කෑම කන්න ටිකක් අකමැති අයට. Then what is the new word that we have learned here? Incipient. Incipient means නීරස. Now look at this word. What is this? Delicious. How to pronounce this word? Delicious. Let's see the conversations. Isn't there any dessert? What is the meaning of dessert here? අතුරුපස. අතුරුපසට මොකුත් නැද්ද? But some people pronounce this as dessert. That is wrong. දාලා දන්නවද ගොඩක් අය කියනවා මේකට dessert කිය. නමුත් dessert කිව්වොත් කාන්තාරේ. How to pronounce this? Dessert. අතුරුපසට English වලින් කියන්නේ මොකක්ද? Dessert. Learn the correct pronunciations. Okay? Isn't there any dessert? අතුරුපසට මොකුත් නැද්ද? There are some delicious pieces of papaya. මේ තියෙනවා මේ delicious ප්‍රණීත ගස් ලැබු කෑලි කන්න dessert එකට තියෙනවා. Okay? Then what's the meaning of delicious? හරිම ප්‍රණීත රසයකට what do we say? Delicious. Now I think you have learned some words. You can study these with meanings. Thank you.